So in today's class, we will see what is divergence theorem. So we will understand what is the physical meaning of divergence theorem, and then we will prove it, and then we will do a numerical problem. So divergence theorem, like we have already studied what you mean by divergence, right? Divergence is the amount of flux that is coming out, such things, positive divergence, negative divergence, zero divergence, everything you studied. So now we are focusing on divergence theorem, which is actually based on the surface integral for, so divergence theorem actually calculates the surface integral for a closed surface S. We'll see what it is. So divergence theorem is also called Gauss theorem. So divergence theorem, another name is Gauss theorem. So for example, we will talk about the Cartesian plane. So we have the x, y, z coordinates in the Cartesian plane, and we are considering a surface S. And n is the normal vector of the surface. You know, any surface you take, there will be a normal vector, perpendicular vector will be there, and boundary of the solid surface. We need a surface. So divergence theorem is talking about a surface. Okay. So we are considering a surface S with a normal vector n cap in the x, y, z plane. So and we have a vector A. So what divergence theorem states that? What divergence theorem states that the total outward flux of a vector field. So the vector is A. The total outward flux of a vector field through a closed surface S. So this is our closed surface S, and is equal to the volume integral of the divergence of that vector. So it says the total outward flux. So you know the total outward flux is what we call, and the total outward flux എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്തിന്റെ physical meaning ആണ് total outward flux എന്ന് പഠിച്ചത്? Valavaskar. Divergence. Okay. So what we are talking, we connect a statement and equation we are connecting. So divergence theorem states that the total outward flux of a vector field, that is through a closed surface S, that is in double integral S A dot n, that is the total outward flux, is equal to the volume integral of the divergence of that vector, that is volume integral of div A. So statement equation can connect the total outward flux. The divergence theorem states that. So you can get a question, state and prove divergence theorem. Like maybe if they are asking more theory questions, you will get a question, state and prove divergence theorem, state and prove Stokes theorem. So this is a statement. So now we are doing the statement and we are understanding the physical meaning. So divergence theorem states that the total outward flux of a vector field through a closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of that vector. So double integral, so closed surface S, vector A dot n cap ds is equal to triple integral V del dot A dv, div A dv. So this is our divergence theorem equation. Clear or not? So integral and triple integral when you do one problem, it will be clear for you. Need not worry. So your statement equation our context we are considering a surface S. A surface is a normal vector. There is a normal vector and there is a vector A in that. So our vector മൂലമുള്ള ആ സർഫസിൽ നിന്നുള്ള ടോട്ടൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ വെക്ടറിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം there should be 3 coordinates. അപ്പം if it is the Cartesian coordinate means dx dy dz. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ the same triple integral which you have studied in your 10th 12th classes. So that we do, no problem. We will do one problem, then you will understand. So if you context and statement മനസ്സിലായോ? What is divergence theorem talking about? Is it clear? Okay. Hani മനസ്സിലായോ? Hani is there in class?
മനസ്സിലായോ? Okay. Okay, now we will prove. So we will prove in terms of Cartesian coordinates. So let A is equal to ax plus ay. So we consider one vector. So we will closed surface integral S vector A dot n. So our vector A we took in the Cartesian coordinate. So Cartesian coordinate we have a vector. So the step is a vector divergence. That is del dot A. So we have divergence. Divergence is already partition. So dou by dou x of ax plus dou by dou y of ay plus dou by dou z of az. It is scalarity. That is divergence of vector A. Del dot A is dou by dou x. So that is, this is same as div A. In we prove this div A in triple integral edutha madi enna parayunne. Adayathu nammade surface undengil like ippam oru six phase surface aanengil oro surface um eduthu nammal oronindeyum kandupidikkunnadinu pagaram total vector inde divergence eduthittu adinte triple integral ang edutha madi ennaanu parayunnathu. We'll see. Take volume integral on both sides. So triple integral V del dot A dv, that is triple integral over V dou by dou s of ax plus dou by dou y from this complete term in the triple integral. So triple integral V, this complete term into dv. So dv in Cartesian coordinate, that's why we studied the basics. In Cartesian coordinate, the volume integral is dx dy dz. Do you remember studying this? Our very first, second or third class. So that's why we wrote dx dy dz. Then going ahead, dx dy dz multiply or term. So triple integral over V dou by dou x of ax plus dx dy dz plus triple integral over V dou by dou y ay dx dy dz. So dx dy dz multiply. The same thing we do for z coordinate. So dou by dou z of az plus dx dy dz. So that is our equation number 1. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഓരോ ടേമും, അതായത് നമുക്ക് എക്സിനും വൈനും ഇസഡിനും ഓരോ ടേം കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. That is triple integral V dou by dou x of ax dx dy dz. നമുക്ക് അതിനെ dou by dou x of ax dx ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ട് dy dz എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What will be this? Your term എന്തായിരിക്കും? Dou by dou x of, അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ഉണ്ട്. Dou by dou x of ax into dx. ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ax അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ax അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായോ? മഹിമയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? Okay. So doubt on എങ്ങനെയാണ് ax എന്ന് എഴുതിയെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ you just ask me. Okay. So this is basics you are studying. So this അപ്പം double integral ax dot dy by dz. അപ്പം double integral ax. അപ്പം നമുക്കറിയാം dy into dz എന്ന് പറയുന്നത് surface differential surface ആണ്. Differential surface of a Cartesian coordinate dy into dz എന്ന് പറയുന്നത് along the x direction. dy into dz എന്ന് പറയുന്നത് along the x direction ഉം dx into dy എന്ന് പറയുന്നത് along the z direction. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. We have studied the same in during നമ്മൾ ആദ്യം differential element എഴുതി, then we studied differential area, then we wrote differential volume. ആ differential volume ആണ് നമ്മൾ dx dy dz എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. Similarly dy by dz എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Differential surface in the x direction, that is dsx. So double integral ax dot dsx. So e step clear ayo. Equation number 2 how we obtained, is it clear for everybody? അക്സയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? അക്സ, സന്തോഷ്? Okay. So similarly അപ്പം dsx എന്ന് പറയുന്നത് dy by dz. Similarly നമ്മൾ triple integral over v dou ay by dou y into dx dy dz double integral ay dsy. സെയിം വേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഓരോ തവണ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. There is nothing to show. ഇതെടുത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. This much.
From dy terms, ay with along with dy integrate. So double integral ay dsy, double integral az ds. So equation number 2, 3, 4. Google on the class. Google equation number 2, 3, 4 again obtain. Okay. Okay, opinion the Shia. We put equation number 2, 3, 4, 2, 3 and 4 in equation number 1. From 2, 3 and 4, we equation number 1 substitute. So the equation number 1 and integration open equation number 1. This dou by dou x, ax into dx, dy dz double integral ax dot dx dsx. So similarly everywhere you can write the same. So double integral as dot dsx plus ay dot dsy plus double integral az dot dz. So you obtained a new equation. We took the integration term outside. Integration term outside, what is this? This is same as a dot ds. This is same as a dot ds. So we obtain double integral over s is equal to a dot ds. Hence we proved the divergence theorem. So initially we started with the LHS, that is the right hand RHS, which we started with one side. We took the divergence, then we did the other triple integral operation, and we finally arrived at the. So this is LHS, right? So we started from the RHS, we started from the right hand side, we did the operations, and we finally arrived at the left hand side. Hence we proved the divergence theorem. I will just recollect. So divergence theorem states that the total outward flux of a vector field through a closed surface S is equal to the volume integral. So total outward flux of a dot n and ds is equal to volume integral of the divergence. So del dot a dv. That's what divergence theorem states. It's also called Gauss theorem. Then we proved it in terms of the Cartesian coordinate. So divergence, we took one vector A in the Cartesian plane, and then we took the divergence of that vector, which is del dot A. So you know the equation dou by dou x of ax plus. Then what the theorem states? The theorem states that the triple integral of the divergence. So we did the triple integral operation on the divergence terms. So dx by dy dz is what is the volume? So dv in Cartesian coordinate. And then each term we found out in terms of the surface area. So then we got surface integral. So dsx we got, and then we substituted it in three equations we obtained, and then we substituted that in equation 1. So that equation 1 is integral del dot a dv is equal to same way, and finally we arrived at the double integral. Hence we proved divergence theorem. It is hence we proved that closed integral of surface S vector a dot n ds is equal to triple integral over v del dot a dv. So now we will do one problem to prove the divergence theorem. So we will take one. So we will take one surface. So divergence theorem there should be a surface. Surface integral del dot a should be equal to triple integral of the divergence. Surface is a vector the divergence. So prove we can say we prove the divergence theorem. Divergence theorem the shape. What is this shape? Someone please tell me what is this shape? In the what is the shape? Prism അല്ലേ ഇത്? ഞാൻ പ്രിസമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വരച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിസമായിട്ട് തോന്നില്ലേ? Prism. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രിസമാണ്. Okay, fine. So
ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഡൈവേർജൻസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സൈഡും എടുത്ത് അതിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ. സോ ഡൈവേർജൻസ് തിയറം is giving us this advantage. So we have given a prism which is in the x, y and z axis. So this is the points 1 0 0 and 0 2 0, and this is the z ഉള്ള പോയിന്റ്സ് പറയുന്നില്ല. z is having the equation 1 minus x എന്നാണ് പറയുന്നത്. So we need to prove the divergence theorem. So we take, so initially നമ്മൾ this is the vector f, vector ഈ ഒരു വെക്ടർ f ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ വെക്ടർ a എന്ന് പറയുന്നത് this is the vector f. So അതിന്റെ x y z കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം ഇപ്പം ax plus ax plus ay plus az എന്ന് തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. This is also the ഇതിനെ നമുക്ക് വെക്ടറിലായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ. This is the x coordinate, this is the y coordinate and this is the z coordinate. So initially we'll do the del operation. So del dot f, del operation, we'll take the divergence. So dou by dou x of xy plus dou by dou y of yz plus dou by dou z of zx. And then an answer. Someone please tell me. So we are doing del dot f. So നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. We are going to prove divergence theorem. So what is the answer? ആരാ ഭാരഭാസ്കർ തന്നെ പറഞ്ഞു. y plus z plus x. Okay. So ഇനി എന്താണ്? Now we got del dot f അല്ലെങ്കിൽ div f കിട്ടി. ഇനി എന്താണ്? We should take the triple integral. So now we will take triple integral. So ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പറയണം. ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് y പ്ലസ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ y പ്ലസ് z പ്ലസ് x ഇൻറ്റു dz dy dx. ഓക്കെ, ഇനി എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞേ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് x? 0 to 1. Okay, what will be the limit of y? 0 to 2. Okay, very good. What is the limit of z? 0 to 1 minus x. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ അറിയാം. ലാറ്ററൽ എൻട്രി സ്റ്റുഡൻസിന് മനസ്സിലായോ? അശ്വിൻ, നിമിഷ, അനുശ്രീക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ എടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പ്രിസം ഈസ് ഇൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ പ്രിസം ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൽ ഒറിജിൻ മുതൽ 1 വരെ ആ പ്രിസം മാറുന്നുള്ളൂ. 0 to 1 ആണ് ആ പ്രിസം മാറുന്നത്. അതായത് 0 to 1 1.5 ആ പ്രിസം ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഏരിയ എടുത്തിട്ട് 0 to 1 വരെ അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഏരിയ പ്രിസം കവർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിസത്തിന്റെ വോളിയം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ആ ഏരിയ 0 to 1 വരെയാണ് ഉള്ളത്. അതേസമയം ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ y ആക്സിസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രം 0 to 2 വരെ ആയിരിക്കും. അതേസമയം z ആണെങ്കിലോ, z എന്ന് പറയുന്നത് 0 to ഇവിടം വരെയാണ്. പക്ഷെ ഈ പോയിന്റ് തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ z എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus x ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. What does that mean? 0 to z. 0 to z വരെയാണ് മാറുന്നത്. But that z is equal to 1 minus x. That's why we wrote 0 to 1 minus x. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ 10th കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോയവരാണെങ്കിൽ മേ ബി യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, then y plus z plus x dz dy dx. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇസഡിന്റെ ടേംസ്. ഇസഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ. അപ്പൊ ആദ്യം ഇസഡിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 integral 0 to 2 yz plus z square plus 2 plus zx
0 to the upper limit and lower limit 0 to 1 minus x dy dx, and then it will be integral. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ എം ഡൂയിങ് ഫോർ എവറിബഡി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടാവും. സോ ഇനി നമ്മൾ ഇസഡിന് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 minus x y plus 1 minus x by 2 plus x into dy dx is equal to integral 0 to 1 integral 0 to 2. Okay, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. സോ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യു ഡു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, 1y plus x by 2 plus 1 by 2 dy dx. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അത് സിമ്പിൾ ആക്കുക. ഇൻറ്റു ഇനി y കോർഡിനേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to 1 minus x into y square by 2 plus xy by 2 plus y by 2 and integral 0 to 2 into dx. So upper limit to lower limit. Then again, ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയോ? ഓൾറെഡി ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Anybody arrived at the answer? If you know integration well, means you can do it in half a second. 13 seconds you can do. Xy by 2 plus y by 2, same equation. Dx is equal to, now we will integrate it along x, 0 to 1 minus x. അപ്പം ഇനി ലിമിറ്റ് വൈയുടെ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ ഇപ്പം ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ ലിമിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇസഡിന്റെ ടേം അങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ആവും. വൈയുടെ ലിമിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ ടേം എലിമിനേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. dx is equal to integral 0 to 1 x plus 3 minus x square minus 3x dx is equal to integral 0 to 1 3 minus 2x minus x square dx. ആൻസർ കിട്ടിയോ? വലവാസ്കറിന് ആൻസർ കിട്ടിയോ? Okay, so now you need to integrate 3x minus x square minus x cube by 3 0 to 1. So you will get the answer as 5 by 3. So this is how you get 5 by 3 കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്ക്. കോപ്പി അടിക്കാണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ബിക്കോസ് എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം.